Ada yang menjelaskan bahwa ini maksud dengan fitnah dari timur dikaitkan dengan NAJD, keluarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya Allah, ini orang yang tidak paham hadis. Karena hadis itu kan saling menjelaskan. Dalam satu riwayat disebutkan NAJD, dalam satu riwayat disebutkan Irak, dan Irak itu masih bagian NAJD. Jadi yang dimaksud dengan NAJD di sini adalah Irak, yang disebut oleh para wali Najdul Irak. Jadi yang dimaksud dengan NAJD di sini adalah Irak. Ya. Jadi kalau kita memahami hadis itu jangan setengah-setengah gitu loh Pak. Kumpulkan semua riwayat-riwayatnya, lafaz-lafaznya. Makanya Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata apa? Hadis kalau tidak dikumpulkan semua jalan-jalannya, belum jelas maksud hadis tersebut. Tapi ya dasar memang sudah nggak suka duluan, disambung-sambungin kok Pak ya. Nih lihat Rasulullah mengatakan fitnah akan keluar dari timur di NAJD. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu di NAJD katanya. Kan musibah Pak seperti ini Pak. Kita katakan maaf, tidak ada satupun ulama yang ulama terdahulu yang mempunyai pendapat seperti itu. Tidak ada satupun ulama yang ulama terdahulu yang mempunyai pendapat seperti itu. Ya. Kecuali orang-orang yang memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja. Hadis dari jalan Ibnu Umar. Qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru bi yadihi yaqum al-Iraq. Ha innal fitnata hahuna. Ha innal fitnata hahuna. ثلاث مرات من حيث يطلب قرن الشيطان. Dari Ibnu Umar dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW berisyarat dengan tangannya ke arah Irak, ke arah negeri Irak. Lalu beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya fitnah itu datang dari sana. Ketahuilah sesungguhnya fitnah itu datang dari sana. Beliau mengucapkannya 3 kali, yaitu di mana terbitnya tanduk syaitan. Hadis sahih riwayat Ahmad, juz sekian, halaman sekian, nomor sekian, dan lafaz di atas dari salah satu riwayatnya. Kemudian hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Dalam seluruh riwayat Bukhari dan Muslim dan Ahmad, kecuali riwayat di atas, Ibnu Umar menjelaskan bahwa beliau SAW berisyarat ke arah masyrik, ke arah timur. Yang dimaksud ialah negeri Irak, sebagaimana salah satu riwayat Ahmad di atas. Ini penjelasannya, karena masing-masing riwayat, masing-masing hadis, masing-masing jalan-jalan hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lainnya, saling mengisi satu dengan yang lainnya. Dalam sebagian lafaz disebut timur, dalam sebagian lafaz disebut Najd. Dalam lafaz ini jelas disebut Irak, bahwa yang dimaksud dengan timur di situ, bahwa yang dimaksud dengan Najd di situ adalah Irak. Dalam lafaz ini jelas disebut Irak, bahwa yang dimaksud dengan timur di situ, bahwa yang dimaksud dengan Najd di situ adalah Irak. Tetapi orang-orang yang fi qulubihim marad, di hati-hati mereka terdapat penyakit, dari para penganjur bid'ah, dari para ahli bid'ah, dan di kepala-kepala mereka terdapat syubhat, dan mereka sangat jauh dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan sangat memusuhi sunnah dan ahlinya. Mereka mengatakan hadis tersebut bahwa hadis tersebut adalah mengatakan bahwa itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab sebagai orang yang menyebarkan fitnah. Ini adalah keliru besar, tidak tepat. Karena yang dimaksud di pihak timur, di daerah Irak sebagaimana lafaz hadis ini, bukan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi alaihi, karena dakwah beliau adalah dakwah sunnah. Dakwah beliau adalah mengajak pada tauhid dan seterusnya. Tentu memerlukan tempat sendiri untuk membahasnya.
yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang saking bencinya kepada dakwah yang digencarkan oleh Arab Saudi, ya. Mereka menafsirkan tentang tanduk setan, ya, yang akan muncul di NAJD adalah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gara-gara melihat satu hadis, satu lafal, tidak melihat lafal yang lain. Dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berilah berkah kepada kami di Syam kami. Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berikan berkah kepada Yaman kami. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Ya Rasulullah, bagaimana doa untuk berkah bagi Najd kami? Rasulullah SAW mengulangi lagi, ya Allah, berikanlah berkah kepada negeri Syam, berikanlah berkah kepada Yaman. Mereka pada saat bertanya lagi, ya Rasulullah wa fi najdina. Ya Rasulullah, bagaimana dengan Najd kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, hunalika zalazil wal fitan. Sungguhnya di Najd itu akan muncul gempa dan fitnah-fitnah, kegoncangan dan fitnah-fitnah. Wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Dan di Najd akan muncul tanduk setan. Kemudian ditafsirkan oleh mereka yang dimaksud dengan tanduk setan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Inilah kedustaan. Mereka memastikan sekarang yang dimaksud dengan tanduk setan adalah siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal negara Arab Saudi berdiri atas perjuangan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, bekerja sama dengan Imam Muhammad bin Saud. Padahal negara Arab Saudi berdiri atas perjuangan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, bekerja sama dengan Imam Muhammad bin Saud. Berdirilah tegak negara Arab Saudi. Dan kita bisa merasakan bagaimana berkahnya negara tersebut sekarang, ya. Dahulunya kabilah-kabilah saling bermusuh-musuhan, negara saling perang-perangan. Dengan berdirinya negara Arab Saudi, Jazirah Arab bisa bersatu dengan kenyamanan dan ketentraman. Syariat Islam ditegakkan. Saya katakan bahwa negara Arab Saudi salah satu dari kebaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Keamanan, ketentraman yang kita rasakan, orang-orang berhaji, berumrah dengan tentram, dengan nyaman, salah satu kebaikan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Maka sering saya sampaikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di sisi mata orang Arab Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di sisi orang-orang Indonesia, bukan sekedar ulama tapi sekaligus pahlawan. Karena dia adalah seorang pahlawan dan ulama yang ikut serta dalam mendirikan kerajaan Arab Saudi. Oleh karenanya keturunannya sampai sekarang dihormati, ya. Seperti mufti Arab Saudi masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Salah satu imam di Masjid Nabawi masih keturunan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Menteri agama masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Banyak keturunan dia yang Masya Allah menjadi orang-orang alim. Ya, kemudian dituduh bahwasanya Syekh Abdul Wahab adalah dakwah setan. Arab Saudi ini setan semuanya, kan bahaya seperti itu. Hanya melihat satu lafal kemudian tidak melihat lafal-lafal yang lain. The Prophet alaihi salatu wassalam declared, Allahumma barik lana fi Shamina wa Yamanina. Oh Allah, kindly grant us blessings in our Sham and our Yemen. And then the people ask, what about our Najd? They did not ask, what about Najd? That was not the question. They asked, what about our Najd? And if you are in Hijaz, and the questioner is speaking about our Najd, unless you got your PhD in Disneyland, you would know that Najd is next door to Hijaz, not in Iraq. You really have to be a schoolboy to seek to convince us that Najd is in Iraq, to try to get away from the implications of the hadith. It's pathetic scholarship, pathetic. What about our Najd? Our Najd is next door to Hijaz. And when the question was repeated 3 times, then the Prophet ﷺ responded. And he says, from Najd will come Qarnu Shaitan. The people, the satanic age, the satanic generation, the satanic people will come from there. And earthquakes and fitna. The present rulers of Saudi Arabia, both the political and the religious leadership, the Wahabi movement and the Saudi royal family have come from Najd.
And so we recognize the fulfillment of the prophecy of Prophet Muhammad ﷺ in the present kingdom of Saudi Arabia. So whatever is to come that you are talking about or anticipating is yet another part of the unfolding plan of Satan. That's all I have to say. And so in 1924, on the 3rd of March, the caliphate was abolished. When the caliphate was abolished, Sharif al-Hussein realized that he was in grave danger now. So long as there was a Khalifa in Istanbul, the British needed him. But now that the caliphate was destroyed, abolished, Sharif al-Hussein now realizes the plan. He says, oh my gosh, they're going to send Abdulaziz ibn Saud to cut my throat now. In exactly the same way that Abdullah of Jordan is now realizing, as soon as Bush attacks Iraq, that is the end of me. So Sharif al-Hussein decides 4 days later, on the 7th of March 1924, to claim the Khilafah for himself. But when you're a client state of Britain, you can't do that. You have to first apply to the British government for permission to become the Khalifa. He didn't do that. As soon as Sharif al-Hussein claimed the Khilafat for himself on the 7th of March 1924, you're going to get all of this information in that book which is outside, the Caliphate, the Hijaz, and the Saudi Wahabi nation state. As soon as he did that, Britain gave the green light to Abdulaziz. Attack. Within 6 months, the Saudi army of Abdulaziz ibn Saud conquered Mecca. And Abdulaziz and Sharif Hussein packed his suitcase and off he went. British took him away. This one the Americans will take out of Jordan. And so Abdulaziz ibn Saud is now in control of Mecca and eventually Medina. It's a Saudi Wahabi alliance. Does he claim the Khilafah for himself now? No. What he does is, as soon as he enters Mecca, in 1924, October, Abdulaziz ibn Saud makes a proclamation, and they're going to hate me for revealing this to you, because nobody remembers it now. The proclamation which he makes is that this land belongs to the entire Ummah. This land belongs to the entire Ummah. I wonder how a Pakistani or a Bengali Muslim will feel when he hears that, and he's been rounded up like dogs, stray dogs, and put on trucks because he's overstayed his visa, while white-skinned Americans and British are treated like princes in the Holy Land. How will a Pakistani or Indian or Bangladeshi feel? This land belongs to the entire Ummah. And it is for the Ummah, not for Abdulaziz ibn Saud, for the Ummah to establish the government which will rule over this land. That is his proclamation in 1924. But in cricket it's called playing for time. He did this because in April of 1924, Al-Azhar University had responded to the Turkish abolition of the Khilafah. What did they do? Al-Azhar University declared that this was bid'ah and haram to abolish the Khilafah. And therefore we must respond to it. And the response of Al-Azhar is that we must have a mu'tamar, a conference, which would meet and which would appoint a new Khalifa. As soon as Al-Azhar issued this proclamation, you could see how Britain was trembling. The British government can't digest their food now. They've got to plan some counter strategy to the initiative of Al-Azhar University. The counter strategy is that Egypt is itself not a free country. It may appear free, but Britain really has control over Egypt. So Britain puts pressure on King Fuad, the father of King Farouk. You're too old to hear about, you're too young to know about this.
And King Fuad is now putting pressure on Al-Azhar to hold back on this conference. So for 2 years the conference can't take place. 2 years because of British pressure. The conference finally takes place in June, July of 1926. But Britain uses another counter strategy. She gets Abdulaziz ibn Saud in Mecca to also convene a conference of the world of Islam in Mecca at the time of the Hajj, which is May of 1926. And then Britain and Russia and France and China and all the major powers in Europe all get to work. Massive intervention in the affairs of the world of Islam to ensure that the Cairo conference does not succeed in winning a representative gathering, and that the Mecca conference gets all the Muslims attending it. And they succeeded. The Cairo conference, organized by Al-Azhar University, becomes an essentially Arab conference because non-Arabs are hardly present. The conference met. The conference decided that the Khilafah was an essential part of the deen, that it was bid'ah and haram to abolish it, that the Khilafah must be restored, but we don't know how to do it. So let's go back home and come back after 1 year. That was the decision. We don't know how to do it. But in Mecca, you had the most successful representation of the entire world of Islam, because Britain really went to work on it. This conference is now convened, but strangely for the Wahabi movement. Strangely for the Wahabi movement, which is a religious movement, which declares that it is bringing back the original Islam and removing all the extraneous things which had been added and cutting out all the shirk. So this is the real Islam. Well, then how come you don't even have the subject of the Khilafah in your agenda for your conference? We asked the Wahabi movement, give us an answer. There is no answer. The answer is that the Wahabi-Saudi alliance is now perpetrating a gigantic, a massive betrayal of Islam.